Majalisar Dattawan ta Jihar Sokoto ta amina da ba da kwangiloli na sama da naira biliyan 3. Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto ta amina da kudurin dokar hana kyama ko haramta kyama da tozarta al'umma masu fama da lura a jiki ya zamo doka. Masu kallon assalamu alaikum, barkamu da sauraron labaran NTA Sokoto. Yau muna Laraba 27 ga watan Jumada Sani na shekara ta 1442 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, daidai da 10 ga watan Fabrairu shekara ta 2021 miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Sunana Dalhatu Abdullahi Safiya Lamagori. Majalisar Zartaswa ta Jihar Sokoto ta aminta da ba da kwangilar ayyuka na sama da naira biliyan 3 ga rahoton. Sassuwa ta Jihar Sokoto ta aminta da bayarwa sun hada da babbar asibiti da ake kira Premier Hospital a turance a can garin Benji akan kuɗi naira biliyan 2, kuma aikin an ba da shi ne domin kammala shi a cikin wata 17. Sai kuma ɗakin kwana na ɗalibai mai hawa 2 ɗai kowanne a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto da kuma makarantar koyon aikin jinya ta Sarkin Musulmi Abdulrahman da ke Gwadabawa. Kowannensu kuma zai laƙume kuɗi sama da naira miliyan 520, kuma za a kammala ayyukan ne a cikin wata 9. Kowane daga waɗannan ayyukan babu ko shakka an tsara shi ne da niyyar samar da wurin kwana ga ɗalibai 608. waɗansu kwangiloli da gwamnatin jihar Sokoto ta bayar a shekara ta 2013 a asibitin ƙwararru ta Murtala da ke Sokoto. Majalisar Zartaswa ta wannan lokacin ta soke su saboda 'yan kwangila sun yi watsi da ayyukan. Waɗannan kwangilolin da aka soke sun hada da samar da ɗakunan kwantar da majinyata guda 2 da kuma gidajen ma'aikatan asibitin hasu 47 da kuma wato hidda tituna a cikin asibitin, kana da kammala waɗansu gine-gine da daɗewa ake yi a cikin wannan asibitin. Haka ma majalisar zartaswa ta yi addu'a ta musamman domin neman gafarar Allah ga ɗaya daga cikin membobinta da Allah ya mara suwa, wato kwamishinan lamuran cikin gida marigayi Abdulkadir Jeri Abubakar. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya kaddamar da kwamitin agaza ma jama'a kan rage raɗaɗin matsalar wato kuma bayan tattalin arziki da sauran matsaloli da annobar mashako ta haifar a jihar. Wannan na daga kokarin da gwamnati take yi wajen tallafa al'umma domin rage juyayin illar da annobar ta covid ta haifar ga jama'a a jihar nan. Ga rahoton. Kwamitin mai membobi 14 akan ba da tallafi da kula ta dace domin rage raɗaɗin annobar murar mashako a jihar Sokoto ga al'umma yana karkashin jagorancin kwamishinan ma'aikatar kula da kasafin kuɗi da kuma tsare-tsaren tattalin arziki ta jihar Sokoto wato mai nasara Ahmad. Haka ma an kaddamar da kwamiti mai mutane 10 wanda an tuntuɓa kan sha'anin tabbatar da ingantaccen ƙididdiga ta yawan al'umma da ke a jihar Sokoto, wato kuma zai kasance ƙarshen jagorancin babban mai ƙididdiga na jiha Adamu Liman Tambuwal. Shi da wannan kwamitin da ake kira NTA a turance an kafa shi ne domin fitowa da sabbin tsare-tsare masu inganci ta yadda za a faɗaɗa ba da tallafi na rage raɗaɗin murar mashako ga al'umma, bunƙasa tattalin arzikinsu, kana da kuma kai ɗoki ga musamman al'umma mafi talauci a cikin jihar nan. Shi dai wannan shirin na Nigeria Cares zai mai da hankali ne ga rarraba kuɗaɗe, kana da kuma samar da kayan abinci da kuma inganta farfaɗowa da gidajen da suka samu matsala saboda rauni na talauci. Shirin inji gwamna Aminu Waziri Tambuwal, Bankin Duniya ne ya fito da shi domin tallafawa masu rauni sanadiyar annobar mashako a nahiyar Afirka. A nashi bangare wancan kwamitin na tuntuɓa kan wato sha'anin ƙididdiga a jihar Sokoto zai ba da sahihan tsare-tsare ne yadda za a bunƙasa mu'amala da kuma walwala ta tattalin arziki ga 'yan asalin jiha bisa ga shirarwar gwamnati da take yi a kulle yaumin. A wani bangare kuma gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya laƙa lambobin ƙalin girma ga odalidi ne na 'yan sanda Hamza Abdullahi, kana da kuma wani jami'in 'yan sanda da ke aiki a fadar gwamnatin jihar Sokoto Abubakar Maidamma, waɗanda aka ƙara ma girma
zuwa ga matakin wato mataimakan safartanda na 'yan sanda. Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto ta aminta da kudurin dokar haramta gama da tozarta masu larura a jiki cikin al'umma ya zamo doka. Ganin Ibrahim Gandi da wannan rahoton. Amincewa da wannan kudirin dai ya biyo bayan gabatar da rahoton kwamitin majalisar akan walwalar jama'a, al'adu da kuma rage fatara. Shugaban kwamitin Kabiru Dauda ya bayyana cewa shi dai wannan kuduri ne na ƙashin kai wanda kuma aka yi makaratu na farko da na biyu tun a watan Yuli shekara ta 2020. Haka kuma aka miƙa wannan kudirin ga wannan kwamitin domin ya dudduba shi tare da kuma tuwa da shawarwari. Bayan dai da kwamitin ya gana da masu ruwar tsaki daban-daban, kwamitin ya fito da shawarwari 46 domin tabbatar da cewa kudirin ya samu inganci tare kuma da amincewar majalisar. Yayin da ya gabatar da kudirin gaban majalisar domin mashi karatu na uku, wanda ya gabatar da kudirin dan majalisar mai wakiltar mazaɓar Shagari Alhaji Mai Dawa ya buƙaci 'yan majalisar da su amince da dukkanin shawarwarin da aka gabatar a cikin wannan kudirin da kuma amincewa da wannan kudirin duba da irin tasirin da yake da shi ga rayuwar mutane masu fama da lalura ta musamman da kuma al'umma baki daya. An zo da bukata ta wani kuduri domin a nema ma bayan Allah masu lalura ta musamman mafita, kuma muka zauna muka kira masu ruwa da tsaki akan wannan, muka yi mitin stakeholder meeting, kuma Allah ya sa mun yi nasara. Yau gashi har mun zo mun gabatar da wannan report, wannan abin ya zama doka insha Allah domin taimakawa waɗannan bayan Allah masu lalura ta musamman. Wannan kudin dokar da ya zama doka a yau na shi ne ya yi tanadi domin kauda bambance-bambance da ake nuna mutane masu lalura a cikin al'umma. Wannan kudin dokar ya yi waɗannan tanadi domin waɗannan mutane lalura su da cewa su ma an kula da su, kuma an yi wasu abubuwan da ya zama wajibi ne na cewa a yi su game da doka da ya riga zama doka. Zaman majalisar dai wanda kakakin majalisar Aminu Muhammad Acida ya jagoranta, daga bisani ya amince da wannan kudirin. Majalisar dai tun da farko sai da ta karbi bakoncin 'ya'yan kwamitin da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya kafa domin ganin an mayar da kwalejin ilimi ta Shehu Shagari zuwa matsayin jami'a. Kwamitin dai wanda Farfesa Zayyanu Umar ke jagoranta ya ce sun zo majalisar ne domin gabatar da kansu gaban 'ya'yan majalisar. Mataimakin kakakin majalisar Abubakar Magaji wanda ya karbi bakoncin wa'annan 'ya'yan kwamitin ya bayyana cewa majalisar za ta tabbatar da amincewa da dukkanin kudurin da za a gabatar mata akan buƙatar sauya wannan makarantar zuwa jami'a. Daga Sokoto, Nura Ibrahim Gandi, labaran NTA. Sabon jami'in hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa mai kula da yankin hukumar na Goma, kana da kuma sabon kwantarolan hukumar hana shige da fice sun yi kiran kyakkyawar dangantaka tsakanin hukumomin tsaro da ke aiki a Sokoto. Jami'an na hukumomin na tsaro guda biyu sun yi kiran haka ne a hirarsu da manema labarai jim kaɗan da ziyarar ban girma da suka kai a fadar mai alfarma sarkin musulmi. Ina so yi amfani da wannan dama in yi kira ga jami'an tsaro na wannan yanki gaba daya da su haɗa kansu domin a samu ci gaba, kamar musamman dai a cikin wannan lokaci na tashin hankali da 'yan fashi da 'yan satan jama'a da sauransu. Ya kamata a haɗa kai gaba daya domin a shawo kan wannan matsala, domin shi tsaro na kowa ne. Muna so kowa akwai dangantaka tsakanin mutanen Najeriya da mutanen Nijar, saboda haka dole mutum ya yi da hankali ya san yadda zai, kuma kaga uwayen ƙasa za su taimake ka guri irin wa'annan ayyuka din. So alhamdulillah mun so abin da ya kawo mu kenan, kuma abin da mu insha Allah zai taimake mu ƙara gyara bisa kan yadda muke. A lokacin ganar wasu da mai alfarma sarkin musulmi ya ce zai ba su goyon baya domin su samu nasarar gudanar da ayyukan nasu. An samu sabbin kamuwa da cutar murar mashako har 1,056 a kasar nan daga jiya talata 9 ga watan Fabrairu shekara ta 2021. Jihar Lagos dai ita ke kan gaba da 214, yayin da jihar Oshun ta biyunta da 120. Birnin tarayya Abuja na da 116, jihar Filato tana da 88, Ebonyi tana da 75, jihar Kwara tana da 73,
jihar Gombe 70, jihar Ondo 57, jihar Rivers tana da 47, Akwa Ibom tana da 38, jihar Edo tana da 25, Oyo tana da 23, Kano tana da 22. Sauran su ne jihar Delta tana da 19, jihar Katsina tana da 18, Borno tana da 16, Nasarawa tana da 13. Ekiti da Ogun suna da 8 kowaccensu. Jihar Bauchi tana da 4, yayin da Benue da Jigawa suke da kwara 1 tilo kowaccensu. Da haka yawan waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar min mashaƙo a Najeriya sun kai 141,447. An sallami mutum 115,755 bayan sun warke daga asibitoci kan cutar, yayin da cutar ta halaka jama'a har lahira su 1,694 a faɗin ƙasar nan. Yanzu kuma mu je ta bakin Nura Ibrahim Gandi kan lamuran wasanni a ciki da wajen ƙasar nan. Tawagar jihar Kaduna ta kasance zakara a bangaren maza da mata a wasannin matasa 'yan ƙasa da shekara 17 na arewa maso yammacin ƙasar nan a gasar wasar ƙwallon raga ta yashi wadda ke gudana a Kaduna. A bangaren mazare, Kaduna ta doke jihar Sokoto da ci 2-1 inda ta samu maki 17 da 21, sai kuma 21 da 19, sai 15 da 12, yayin da a bangaren mata kuwa ta doke jihar Katsina da ci 2-0 inda ta samu 21 da 7, sai 21 da 14 a dukkaninsu dai a filin wasa na Ahmadu Bello da ke Kaduna. A wani labarin kuma gasannin ƙasa na 20 da aka tsara gudanarwa a watan Maris zuwa watan Afrilu shekara 2020 a birnin Benin na jihar Edo, wanda aka ɗage shi zuwa watan Fabrairu, yanzu kuma an sake ɗage shi zuwa watan Afrilu shekarar nan. Ministan matasa da ci gaban wasanni Sunday Dare shine ya bayyana hakan a lokacin zantawa da 'yan jarida a wajen bayanan da ake gabatarwa game da cutar coronavirus. Ministan ya bayyana cewa tun farko dai wannan ranar ta watan Fabrairu wani zama ne da majalisar wasanni ta ƙasa ta yi ta saka wannan ranar, yanzu kuma ya bayyana cewa an ɗage ranar saboda matsalar cutar coronavirus. Daga Sokoto, Nura Ibrahim Gandi, labaran NTA. An gaishe ka Nura Gandi. Wannan shine karshen labaran namu. Kuna yi kuma ra'ayin ku da kuke ganin muna gudanar da aikin mu ta da za mu kyauta ayyukan mu zuwa gare ku. Sannan ku sani mu mashako gaskiya ce, ku nisanci zama a cinkuso. Ku rika wanke hannunku akai-akai, kuma ku rika tari ko atishawa a wuyan hannunku. Wannan sako ne daga gidan talabijin na ƙasa yankin Sokoto wato NTA. Sai bita wasu daga muhimman kan labaran da kuka riga kuka ji. Mun baku labarin cewa majalisar zartaswa ta jihar Sokoto ta aminta da bada kwangilolin ayyuka na sama da naira biliyan 3. Ayyukan dai sun hada da asibitin Premier a can garin Benji akan naira 2,000, sai kuma dakunan kwanan ɗalibai masu hawa biyu, ɗaya a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto, ɗaya kuma a makarantar koyon aikin jinya ta Sarfin Musulmi Abdulrahman da ke garin Gwadabawa. Sannan kun ji majalisar dokoki ta aminta da ƙudurin dokar hana kyama ko kuma nuna bambance-bambance ga masu ruwa a jiki ta zama doka a jihar nan ta Sokoto. Labarin kenan, sai ku kalle su a harshen Turanci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu.
On the news tonight, Sokoto State Executive Council approves contracts worth more than 3 billion naira. State House of Assembly passes into law a bill for the prohibition of discrimination against persons with disabilities. Good evening and welcome to NTA Sokoto News. Today is 27 Jumada Athani 1442 after Hijrah, which is also the 10th of February 2021. I am Safia Abdullahi with the news. Sokoto State Executive Council has approved the award of contracts worth more than 3 billion naira. Lat Abdullahi has the report. The contracts approved by the State Executive Council include a premier hospital at Benji to the tune of 2 billion naira with 17-month completion period, one block of 2-story hostel complex each at Sheikh Shagari College of Education, Sokoto, and Sultan Abdurrahman School of Health Technology, Gwadabawa. Each of the hostel complex will cost over 520 million naira with 9-month completion period, and each has the capacity of 608 beds for students' population. Some contracts awarded by the state government in 2013 at the Murtala Muhammad Specialist Hospital, Sokoto, have also been revoked by the council. The revoked contracts include 2 additional awards, 47 staff housing units, landscaping, and the completion of some structures within the hospital premises. The council also offered special prayer for the repose of the soul of its member, late Commissioner for Home Affairs, Abdul Qadir Joli Abubakar. In Sokoto, Alhaji Abdullahi, NTA News. Sokoto State Governor Amin Waziri Tambuwal has inaugurated a committee on COVID-19 action recovery and economic stimulus. Lat Abdullahi against reports that the committee is part of effort to cushion the effect of the COVID-19 pandemic on the people. The 14-member Nigerian COVID-19 Action Recovery and Economic Stimulus (NCAS) Committee is to be chaired by the Commissioner for Budget and Economic Planning, Nasara Ahmad. Also inaugurated was the 10-member State Consultative Committee on Statistics, to be chaired by the State Statistician General Adamu Liman Tambuwal. The Nigeria NCAS Committee is set up to provide strategic basis for expanding access to means of livelihoods, support, food security services, and grants to the poor and vulnerable households in the state. The Nigeria NCAS project is focusing on areas of cash transfer, increasing safe and functional food supply to poor households, as well as facilitating recovery of collapsed households. Nigeria NCAS program is an emergency package offered by the World Bank Group to cushion the effects of the COVID-19 shocks and support recovery efforts of local economic activities. On its part, the State Consultative Committee on Statistics is to work toward ensuring objective planning for socio-economic development based on available information, particularly statistical data. In another development, Governor Tambuwal has decorated his orderly Hamza Abdullahi and a police officer attached to Government House Sokoto Abubakar Medamma, who were promoted to the rank of Assistant Superintendents of Police. In Sokoto, Balata Abdullahi, NTA News. Sokoto State House of Assembly has passed a private member bill for a law to provide for the prohibition of discrimination against persons with disabilities. Nur Ibrahim Gandhi completes the report. The passage of the bill follows the presentation of the report of the House Committee on Social Welfare, Culture and Poverty Alleviation on the bill. The chairman of the committee, Kabiru Dauda, said the bill, which is a private member bill, was given first and second reading in July 2020 and accordingly referred to the committee for scrutiny and recommendation. After interacting with relevant stakeholders, the committee came up with 46 recommendations to ensure efficiency of the bill, which was subsequently considered by the House. Presenting the bill for third reading before its subsequent passage, sponsor of the bill and member representing Shagari Alhaji Maidawa
urged the members to consider positive impacts of the bill on life of persons with disabilities and society at large. The bill was made first and second reading on Thursday 23 July 2020 and accordingly referred to the House Committee on Social Welfare, Culture and Poverty Alleviation for scrutiny and recommendations. The House, presided over by the Speaker Aminu Muhammad Achida, unanimously voted in passage of the bill. The House had earlier interacted with the members of the advisory committee set up by Sokoto State Governor on the upgrading of the Shehu Shagari College of Education to the status of university. The committee, led by its chairman, Professor Zayanu Umar, were on a familiarization visit to the House. We felt an imperative, therefore, to come here, to avail him with the tasks assigned to the committee by His Excellency the Governor, and to solicit for their cooperation in the speedy passage of the law. The Deputy Speaker Abubakar Magaji, who received the committee, said the House will ensure speedy passage of the bill that will bring the university into a reality. In Sokoto, Noor Ibrahim Gendi, NTA News. The newly posted Zonal Commanding Officer, Federal Road Safety Corps, in charge of Zone 10, and new Controller of Immigration have called for synergy among security outfits working in Sokoto. The two heads of agencies made the call while speaking to journalists after a courtesy call on the Sultan. Rules and regulation, because safety is a business of everybody. Traditional rulers, business tycoons, politicians, farmers, and travelers. Everybody is involved. No matter what you do, you use road to get to your house. With the advice we get from the Sultanate, which is on ground, he knows the culture, and there's contiguity of culture between Nigeria and Niger. And because of that contiguity, what we have here may help us control the people coming in there and what is transpiring within the state. And Port Sokoto is very peculiar, has a peculiar situation. It has about 6 local governments that have borders. And obviously you have to be careful how you handle Nigerians. There are times you have to do the other way even if they don't have papers. But ordinarily you are not supposed to. So with the advices we get from them and how we interface with them at the local government levels, they help us to control this situation. The Sultan had earlier during the courtesy visit pledged support to the two agencies in the discharge of their duties. 1,056 new cases of COVID-19 have been confirmed in Nigeria as at Tuesday, 9th February 2021. Lagos State has the highest number with 214 cases, followed by Osun 120, FCT Abuja 116, Plateau 88, Ebonyi 75, Kwara 73, Gombe 70, Ondo 57, Rivers 47, Akwa Ibom 38, Edo 25, Oyo 23, Kano 22. Others are Delta 19, Katsina 18, Borno 16, Nasarawa 13, Ekiti and Ogun have 8 cases each, Bauchi 4, while Benue and Jigawa has 1 case each. Now, total cases of COVID-19 in Nigeria stands at 141,447, with 115,755 discharged, while with 1,694 deaths recorded. And now let's join our correspondent Noor Ibrahim Gandhi with sport updates. Team Kaduna has emerged champions of the Under-17 Northwest Beach Volleyball Championship in the boys and girls category. In the boys final, Team Kaduna defeated Team Sokoto 2-1 by 17-21, 21-19, 15-12, while Team Kaduna beat Team Katsina 2-0 by 21-17, 21-14 in the girls final at the Ahmadu Bello Stadium. In another development, the 20th National Sports Festival, originally meant to take place in March through April 2020 in Benin City, Edo State, which has been moved to February 2021, has again been moved to April. Minister of Youth and Sport Development Sunday Dari made the disclosure at the media briefing by the Presidential Task Force on COVID-19. The February 14 to February 24, 2021 for the multi-sports competition was approved by Extraordinary National Council on Sports. The minister said the reason for the new date was in view of the impact of the second wave of COVID-19. In Sokoto,
Nura Ibrahim Gandhi, NTA News. Well, viewers, that is the size of our news package tonight. You can always send us your feedback on our program and services to enable us serve you better. And you should know that COVID-19 is real. Observe social distancing. Wash your hands regularly. Always sneeze and cough in your elbow. This message is from the Nigerian Television Authority Sokoto Network Center. That is the news. Thanks for watching and good night.